อาเซียนคอนเน็กวันนี้นะคะเราจะต่อสายตรงไปพูดคุยกับผู้สื่อข่าวจากประเทศญี่ปุ่นค่ะคุณซากิโกะโยชิโมโตะตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะ Good evening Good evening hello and Happy New Year Oh that's right Happy New Year It is February but this is the first time we talk since the 2022 start Yes time flies can't believe it I know that right now Japan starting to see the cherry blossom already right It's not yet but it's a little bit little by little yes maybe next month it's gonna be beautiful Wow okay can't wait to see some news report from Japan about that Anyway what's the story you have for us today It's about a convenience store. The Japanese convenience store are very convenient. But thanks to a new trial of non-contact self-checkouts coming to select convenience stores this month. Dubbed the DigiPost, the new registers are set to feature the world's first no-contact aerial display technology for post cash registers.And one of the convenience stores shared a first look at the new hologram register a few days ago. And the aerial displays are still relatively rare and are mainly used for reception services in like hotels and offices or as digital signage. However, according to Toshiba Tech,who helmed the six-company project, this is the first time the technology has been used in a POS system.And the hologram cash registers are incredibly easy to use. Like all you have to do is to scan the products you want to buy, and then the touch panel register will like pop up and visible from the user's angle, but invisible to others. Right. Yeah, and that's really cool. And after.Pressing the OK button, the user is taken to the confirmation screen to confirm the order before pressing the orange Proceed to Payment button. Then all that's left to do is choose a cashless payment method, which will then require you to scan your card or smartphone. And that's it, and purchase complete.And the floating register consists of a flat display, an optical element like aerial display plate, and a sensor module to detect like a finger movements. And the hologram registers will appear as an introductory trial at 6 convenience store branches in Tokyo, starting from February 1st. It's already started, and items that can be purchased are currently limited to in-store products so far. Okay. And the aim of those contactless registers is to reduce the risk of coronavirus infection. Although it also has the potential to reduce the workload of staff in the future. So it sounds like it's a good solution for the country that are having problem with the labor, with the amount of the labor people. Well, yes, exactly. So from the report, only the person that doing the checking out will see the screen, right?Yes, exactly. And if you person standing next to me, this person cannot see the screen. Yes. So would you personally want to go try use the service? I would love to. And I already seen like some of the SNS and some people start using it and they goes like, wow, wow, that's so cool. And younger people already started, it's already started. So many people are using it and they're like filming the screen, the touch, the display. They're saying like, wow, this is so cool.And they purchasing the product. It is so fun to look at. Well, I think it's kind of what's it called, good marketing promotion for the store that use this too. I guess people are just going to get in line to use it because it sounds very exciting. Me too. Yeah, exactly. I wish these things will come to like my town. Right. But when we talk about hologram technology, how often you see it in daily life when you go out in the stores, at the hotel, or anything like that? How usual that the Japanese people will see them in general? The hologram.
hologram. We don't really see those service yet. Right. In the future, it's gonna be more and more. Like I said, like hotels and other services they already use in the hologram service. But so far, I'm living in the countryside, so I don't see any hologram service yet. Oh, that's why it becomes such a, what's it called, trendy topic in Japan, right? Yes, exactly. It's a really hot topic right now. Wow, very interesting. So if you go to see one of those stores yourself, don't forget to just post some photos so we can see it too. Oh, okay, I will. Exactly. Well, thank you very much for your time today, Sakiko. A very interesting story. Thank you. Bye. Bye. เอาละค่ะญี่ปุ่นล้ำหน้าไปอีกรอบแล้วนะคะในการใช้เทคโนโลยีโฮโลแกรมนะคะแทนแคชเชียร์เป็น contactless ก็คือจะไม่มีการจับต้องอะไรทั้งสิ้นในการเช็คเอาท์สินค้าที่ร้านสะดวกซื้อนะคะไม่รู้ว่าอีกนานแค่ไหนจะมาถึงประเทศไทยแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นจุดที่ทำให้หลายคนไปเข้าแถวรอซื้อสินค้าร้านสาขานั้นๆโดยเฉพาะเลยทีเดียวเพราะว่าฟังดูน่าสนุกค่ะและนั่นก็คือทั้งหมดในอาเซียนคอนเนควันนี้ค่ะเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยเตรียมที่จะขับเคลื่อนความตกลงการค้าเสรีนะคะความท้าทายก็น่าจะอยู่ที่ว่าเป็นตัวแทนของ27ชาติสมาชิกในเรื่องของการกระชับความสัมพันธ์กับไทยผ่านข้อตกลงนี้ด้วยค่ะติดตามจากรายงานของคุณาทายเตชะกฤตธีรนันท์ค่ะเอกอัครราชทูตเดวิดเดลีได้เริ่มปฏิบัติงานในประเทศไทยตั้งแต่ปลายปีที่แล้วโดยท่านได้บอกถึงเหตุผลว่าทำไมท่านถึงเลือกทำงานกับสหภาพยุโรปซึ่งเป็นกลุ่ม27ประเทศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ I came to the EU through Ireland. I had worked in the Irish Ministry of Agriculture. Then I joined the Irish Diplomatic Service, and an opportunity arose to come to the European Commission in Brussels. And I thought that seems very interesting. The European Union is very important for Ireland. So I came to Brussels to sort of see if I liked it, and I thought it would be an interesting experience for a couple of years. But 30 years later, I'm still part of the EU service. That shows you that it's in fact very professionally enriching. การค้าเป็นประเด็นสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรปซึ่งเรามีแผนที่จะมีการเจรจาทำความตกลงเรื่องการค้าเสรีแต่ยังไม่ได้มีกรอบเวลาว่าเมื่อไหร่การเจรจาจะเริ่มขึ้นเนื่องจากมีประเด็นอีกมากที่ต้องศึกษาเสียก่อน What we're doing right now is that we are engaged in an exercise with Thailand to examine the question, look, do we want the same sort of things from this FTA? Do we see it as an agreement which will cover a large range of topics, or an agreement that will cover a narrower range of topics? Right now, we're talking together to just see whether we mean the same sort of thing in terms of the level of ambition of the agreement. We very much hope to resume negotiations with Thailand on an FTA. Our relationship obviously has a very strong economic underpinning. Our trade is around 30 billion euro a year. So it's a very solid underpinning. The European Union is the fourth largest trading partner of Thailand, and we're the third largest foreign direct investment partner of Thailand. ความสัมพันธ์ทางการทูตกลับมาดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบหลังจากมีการประกาศจัดการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2562 หลังจากมีช่วงที่ลดระดับความสัมพันธ์ลงเพราะเหตุรัฐประหารในปี 2557 สหภาพยุโรปหวังว่าจะมีการผูกสัมพันธ์อย่างลึกซึ้งกับประเทศไทยมากขึ้นนอกเหนือจากเรื่องการค้าด้วยเช่นกันผ่านข้อตกลงในฐานะพันธมิตร I'm very happy with the direction of our relations improving. Of course, there's always more that can be done. We have issues that we have been discussing in the fisheries area, for example, with IUU fisheries. We want to look at areas like
security, maritime security perhaps, or cyber. We have had a developing discussion on labor issues. We want to work together very strongly on global issues like climate change, like the environment, like biodiversity. We find that there's a lot of common ground in our positions on many of these global issues. But what we want to do right now is we want to finalize the negotiations of our partnership agreement. And this agreement will put a much better structure on our relations. สหภาพยุโรปนั้นแตกต่างออกไปจากประเทศมหาอำนาจอื่นๆท่านเอกอัครราชทูตได้กล่าวว่าสหภาพยุโรปเน้นการสนับสนุนในเรื่องกฎและการค้าระหว่างประเทศเช่นเดียวกับการลงทุนในประเด็นระดับโลกและเป็นหนึ่งในผู้มีอำนาจของโลกที่ไม่ใช่ทางการทหาร We reject the idea which was very prevalent in previous centuries of having spheres of influence where big countries dominate or try to dominate smaller neighbors. We see that that vision of the world is under threat. The European Union is a major player in the world, starting from the huge internal market of 450 million people, very, very open to the world, very competitive, producing high quality goods which are produced under very high standards. We do have a certain influence that comes from that. I think we also have an influence coming from the fact that the European Union demonstrates a very high degree of solidarity, both within the Union between richer member states and poorer, larger, smaller and so on, but also between the European Union and other parts of the world. หทัย เตชะกิจ ธีรนันท์ ไทย PBS รายงานคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและวิดีโอที่น่าสนใจมากมายค่ะ